I mean, with the company of Mr. Njai, but I'll allow them to introduce themselves, and then we go into the discussion proper. Mr. Jaite, good evening and welcome to the program. Thank you very much, Mr. Nyasi. I'm Omar Jaite. I'm a Health Communication Officer from the Ministry of Health, Directorate of Health Promotion and Education. Thank you. I mean, he's more like a regular on this program. We're happy to have you again, Mr. Njai. Yeah, thank you very much, and good evening, everybody. My name is Mbai Njai. I'm the Deputy Program Manager, Expanded Program on Immunization of the Ministry of Health. Perfect. So, I mean, they are like the right gentleman to talk to as far as this campaign is concerned. But again, I mean, Mr. Jaite, we've been having this discussion about the new COVID vaccine campaign that is on. How far is it progressing? Okay, today is the last day of the campaign. It is a 10 days campaign. Today is the last day. So we have seen successes, and we have also learned from it. Yes, but the ministry, the vaccination continues. Today is the last day of this campaign, but the vaccination continues. Although we are still having some issues in the field, but we are able to get so many people vaccinated during this period, and vaccination still continue at our health centers across the country. This is the end of the campaign, but vaccination continues. We will look into these successes you've mentioned and with the issues as well. But Mr. Jai, the importance of this campaign and the need for people to go out there and take this vaccine. Yeah, thank you very much. The importance of the campaign is to bring the vaccine closer to the population, and then that's why we want people, once the vaccination teams reach their communities, they come out and get vaccinated, so that we can reach the target. As you already know, the target we are setting ourselves to reach at least about 70% of our target population by the end of the year. So definitely, if people come out and get vaccinated, will definitely help us to reach this target, and this will create the herd immunity that we need for the population. He mentioned if people come out and get the vaccine, and earlier you said you've registered some successes along the way. Yes. What are some of those? Okay, some of those is we have been seeing youths coming out to get the vaccine, so we are still encouraging them. So that is a sign that people are becoming aware of the importance of these very important vaccines. That is a thing we are seeing youths coming out. We are seeing that youthful age from 20 to 40, we are seeing a lot of them now coming to take the vaccine. So that is an improvement, and we encourage many youths to come and get this vaccine. So that is one of the improvements we have been seeing. And from the community also, we have been receiving calls, because after these programs, usually we receive calls from our hotlines, and people will be inquiring about the day people will be at their stations, because most of them have learned that the rumors they have been getting from the social media are all false now. So that is also sending a signal that people are becoming aware of the importance of this vaccine. Mr. Jai, you're from the EPI office. Take us through the different types of vaccines that you're giving out, and also with regards to the age bracket as well, who can take what vaccine and where to get them. Yeah, thank you very much. This round we only have about 3 types of vaccines. The first one is Pfizer. Pfizer is a vaccine that can be given 12 years for people between 12 years and above, and then we're basically giving it, prioritizing 12 to 17 years to be given Pfizer vaccine, and then also those that are supposed to get their booster doses. So we give them the Pfizer as their booster. So there is also Johnson & Johnson, J&J, which is also available, given to those that are 18 years and above, and also we have Sinopharm, which is also given to people who are 18 years and above. So each of these vaccines, they are very, very effective and safe, and can protect us from the disease and also from severe condition of the illness. I mean, the last time you were here, I mean, I remember you saying, mentioning that you don't have, men also coming out to take the vaccine. I mean, compared to the number of women that are really coming out. I know you said there is some encouragement, youths are coming out. How about the men as well? I hope they're coming out. Yes, they are also becoming aware, but still now we are seeing more ladies, because the calls we receive also, we have been seeing more concerned ladies calling to inquire about the vaccine, where they can get it, than men. But still now we are calling on them, but it's encouraging that we are seeing that youth folks coming out to get this vaccine, so which some men are part of. So it's encouraging, and we are still calling on them.
and let them try to go and get this vaccine. So it is important, and we have been seeing youths now, because now most of our vaccines are consumed by youths. So it's important we see that trend, and we expect that trend to continue. So we are still calling on youths to come out and consume these vaccines, because they are the core of the population. They are the one moving across the country. They are the one moving from place to place. So if a group should be there that should be spreading this virus, will be likely be the youths. So that being the case, that's why we are calling them continuously to come and get these vaccines, because one, they are the one going out and bringing something to the family. They are the one moving from one place to another. They are the core of the society. So that being the case, anything they are involved in, we expect it to be successful. So that is why we are continuously calling on them to come and get these vaccines. Mr. Jai, I know he's mentioned that the campaign ends today, but vaccination will continue. So where can one get this vaccine? Is the same strategy going to continue? Yeah, the campaign ends today, the vaccination continues. Okay. People can always get their vaccines from the nearest health facility. The reason why we do campaigns is because we want people to be getting the vaccines closer to them. There are a lot of hesitancies that are happening, reluctant to move from one place to another, and some are complaining of distance. Like, for example, some communities, their closest health facility is almost about 23 kilometers. And then definitely, if we want to say that we only vaccinate at health facilities, then it will be difficult for some of those communities to go to the health facility. It will be expensive. So that's why we're conducting campaigns, and every month we do at least a 10-day campaign to reach closer to the communities. But within these campaigns also, health facilities are also conducting vaccinations, and also during routine RCH schedules, because in communities like that, there are RCH teams, reproductive and child health teams, that are going to conduct monthly clinics to those communities, and they will also be going out with the vaccines to vaccinate people that definitely are eligible to be vaccinated. I mean, you're from the EPI office. How important is it for people to take this vaccine? I know, we've all been facing the impact of COVID. Yeah. Yes. Yeah, it's important, one, because it prevents you from getting the sickness. That's number one. If it doesn't, sometimes people might be getting vaccinated and then sometimes they get infected. This will definitely mean that it will reduce the severity of the illness and preventing people from dying from the illness. So that's why it is very, very important to get the vaccine. And as he was saying, we have very, very vulnerable people in our society, like those that are 65 years and above, and also those people living with other health conditions, comorbidities. Yeah. And then youthful populations are the ones that are definitely moving in and out, and then the elderly will be sitting down, and then the youths will go out, get infected, and then bring the virus to them. And then the youths might be moving healthy with the virus, but the older elderly people might be there, and then their immune system is not very strong. So that's why we encourage, especially the youthful population, to get the vaccine so that they can protect the elderly that are sitting down at home. Okay. The essence of vaccination is to build antibodies in the system to improve on your immune response. And then once the virus is inside, when you get infected with the virus, the antibodies will be fighting with the virus to prevent you from getting ill or getting severe condition of the disease. You're talking about building antibodies and strengthening your immune system. We know it's when the rainy season, and usually you have malaria and all those things. I think it's important. The timing for me, really, I think it's quite important. It is important. As we see in rainy seasons, like you said, we have been seeing malaria cases usually increase, and not only even malaria. We have been seeing diarrhea cases increase. So almost all the diseases, they weaken immune system. That is something about a disease. A disease weaken our immune system. So a weakened immune system, an already weakened immune system, COVID is likely to be severe in you than someone who have a strong immune system. So diseases like malaria, diarrhea, they weaken the immune system, and most of the time they increase during the rainy season. So as you said, COVID-19, these vaccines can also help for that, because even if you have diarrhea, even if you have malaria, that COVID soldiers are already in you. So even with that low immunity, there are other
already built COVID soldiers in you. If COVID happen to infect you, you have that soldiers to fight off the virus. So that is why it is very, very important for people to get these vaccines. And as he said, most of our youths think that they can work with the virus without nothing happening to them. Yes, they are less vulnerable compared to others, compared to the grandma's home, compared to the people who are already sick. Sure. Yes, they are more vulnerable. But I think they need to take that responsibility of preventing those people. Mm-hmm. Yeah, taking that responsibility of preventing those people. So one of the best way to take up that responsibility of preventing those people is to go and get these vaccines. Sure. So it is very, very important for youths to go out and get these vaccines. Indeed. So at this point, we have this video that we want, you to watch, and after that we would switch to the local language for the benefit of our local audience watching as well, especially in Mandinka and Wolof. So we'll play this video for you. Just a quick reminder that this program is brought to you courtesy of the Ministry of Health, with the support of UNICEF and USAID. And it's the COVID-19 vaccine campaign that the ministry rolled out. I think this is the fourth one. 7. Yeah. So yes, it's a 10 days campaign. It's ending today, like Mr. Jaite mentioned earlier, but the vaccination would continue. So we watched this video, and after that, we would switch over to the local language for the benefit of our local audience. Thank you to the officials, to the school director, to the government officials, to UNICEF for allowing me to come and greet you today. I know you're here today to get the jab for the COVID vaccine. Let me tell you, it's not a problem. I've done it myself twice. It's good that you're getting it because you do not want to get COVID-19. Before the vaccines were available, I had COVID. It was terrible. It's a terrible disease. It makes you very, very sick. And sometimes people don't survive. And this vaccine will prevent that. So we want you to be healthy. We want you to stay in school, come to school every day and learn. We want you to be productive citizens of the Gambia and the world. To do that, you have to stay healthy. So that's why the U.S. government and others around the world have brought the vaccines to you and to others in the Gambia and to others around the world. So thank you for allowing me to come to visit with you, and I wish you a very, very bright and beautiful future. Thank you. Indeed, that was the U.S. ambassador, talking to a group of students there. The message is very clear, quite important message there. We should all endeavor to take the vaccines so we can, return back to our normal lives, and be able to gather together, be able to shake hands and do all the things we used to do. So at this point, I would like us to switch to the local language. Mr. Jaite, COVID vaccine just briefly, like this are summarized no campaign and in front just to emphasize it. Yeah. Then after Mr. Okay, baraka bake Mr. Nyazi campaign ning akumaya bake coming afonu nyame ko campaign tritan campaign la anu bile ababankan bare meta coming afonu nyam vaccination over continent. So campaign ning ngake across the country Gambia bela ngake Gambia beldo bara sekeno itamana vaccinate wal man na penguralje wala sekeno ipodite ala so han saying vaccino
vaccination campaign o ka bambira bare sa vaccine o soto no le ba vaccine o soto no nyaadi le ibitala leptano to men sutiade la man sakuna leptano men sutiade la pour eta yem pengota pengo men ka kumayata bake anum fana ni kata ni dingo bije mi alon ka ay pengu folo tanu amuta buloto ina da leptano ro ite tata afana tata albe tanka amra mo kumayata bake pour so be tanka so dindingol de nyanta sanji la soto dindingo nyin anyanta ka sanji tannim fula soto ni dingo sanji tannim fula soto alon ka fana sa vaccine soto ko dindingol marim flow se marim flow ta understand yo so asa dindingo na sanji tannim fula soto rek asa vaccine ta no so abulo muta ina da leptano to ite tata afana tata ale ta so kono isaje mo be tanka ka vaccine ta akumayata bake because ni ata coming afunu nyami bala sojoro ko le dila kom ngalum ba sama kono sa mesol ka siya sama kono anun sa mesol dum sa fongol bonya mu bala sojoro ka talale sa ko mu bala sojoro ka dindile so e bayal ni bala sojoro tara jida ni covid jemu da fanga be batandila so o kama beti ata le pour eta mol le finde ta ni vaccine da because ni ata sojoro bala sojoro ko le ke fon kono miliade min batinna ni covid jankaro fona ta jankar ke sonara blate balo kono rek e bala sojoro ba suute dori ba kelela so akumayata baga pour ngata vaccine da nim fondinkel fana ngaje fondinkel e findita na campaign nga fondinkel jel bar hansa mbi kumandila ya finti eta vaccine da because ni ajibe gambe jang hana manke gambe fondinkel le ka finti e tolle ka bodule ka ta dula bita iba finde bidani ndiro le binal so e tolle ka tamanga so tamamo dum ka bodula ko ta ka dula to yin sasal ko ni because ni ta ko okay in isa sasa cika no dula da sambadula da cika ya sambadula so kama fodinkele itolle sulata yem vaccine wala mo beti so mbe kumandila pour yeta yem vaccine wala do fondinke dol sa fo ha den covid en tamuda ba kende ala le bare ko mi ngafa nyaay ka bo sulle ko ni gara suwo kon hani de la suwo kono moti je mi alon ko ke bam hani la suwo kono moti je mi alon ko in sa bal bara se ko ibitala modol yale mo batara je mi alon ko sa bal iso sa sammono wodol ye pa bi tora mi alon ka ba suwo kono ba sirin ko amon covid soto iten covid bo sate ko inate adial so akumata bagel pour moy mare fon la jara kende ala fon bi je mi alon ko isa use no pour ye fon tankandi in covid jankarola abije so akumata bagel pour moleta ye vaccine o dawlon vaccine oti san ndatal kumata fon be pour mosa min tano ke fon tankandi ni virus wala mi alon ka aba janjan kan dunia be kon han gambe jam fana aba janjan kan ba okay so vaccine wala fana vaccine si fal bi je fana okay nga vaccine sabal soto science tenting nga Sinopharm vaccine so dole wom dose fulalde nga Johnson and Johnson so dole wom dose kilinati wom pengo kilinati ani nga Pfizer fana so Pfizer dinni ngol ko da milba sanji tan fula kata sanji tan woro okay wa welka Pfizer da ani booster ni mi lafta booster la fana ika Pfizer dila para hani de ke ba fana ita fango ita de ko lafta Pfizer le i ko wol prefer abijele ba dile la le ta abijela ba dile so akuma da ba pour mo be finti ngata nga vaccine ta isaje banko be tanka min jankaro la mi alon ko mbante momento aba wajabe kan gambia le andun aba dunya bel toraka dunya bel man toraka pour nga murun bota no nyami fongata nga vaccine ta pour ko le murun kata to no nyami gene ni jankaro ka dun gambia banko ka okay minati lo ko ke but Mr Njai nga wax ñu rek tuuti ci vaccine campagne bi xam nañ ne campagne bi teel a moo jeex waaye vaccination bi moom dina continuer nga gën koo yaatal rek waaw jërëjëf Ansoumana mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaat di leen wax rek ne like campagne bi commencé woon na fukki fan si gannaaw tey mooy fukkeeli fan bi jeex na tey waaye pengu yi dinañ continuer pengu yi dinañ ko continuer di ko joxe si lopitaan yi ak si demeekaay noos yi ñu ngi ñaan bépp koo xam ne ni jëluloo pengu bi ñu ngi nga try nga dem si lopitaan bu la gën a jege wala su noos yi ñëwee seen dëkk nga dem foofu noonu ñu pengu la ñetti façon yi pengu moo am comme ni ko Omar waxee ñu ngi amee Johnson and Johnson ñu ngi amee Pfizer ba pare ñu ngi amee tamit Astra bii ne naka laati Sinopharm Pfizer bi moom lañ dee gën a faral di jox ñoo xam ne diggante fukki at ak ñaar jëmbe fukki at ak juróom-ñaar ñoom lañ leen ko dee jox ba pare tamit like képp koo xam ne tam war jëloon nga péngo si gannaaw nga bëggaat booster booster mooy ne comme dabaatal gën a yokku kaaraange yaram bi ñooñu tam dañ leen ko dee jox Johnson and Johnson bi moom benn yoon rek nga ko dee jël mu aar la ba pare tamit waaye ñu ko jëloon si gannaaw tamit ba léegi lu passé juróom benn weer ak yooyu noonu mën nañoo ñëwaat ñu jël la ñu dabaatal yaa ngi gis Sinopharm bi tamit moom tamit mu ngi fii
boobu ñaari péngu lañ ko dee joxe ñaari yoon comme si diggante benn péngu bi ak ñaari li péngu bi at least war naa am ñaar fukki fan ak benn 21 days so mooy interval between the first and the second wala ba dem ba benn weer so comme ni ko Omar waxee rek ñu gën a feebar bi ñu dee gën a sonal mooy mag ñi mag ñuy toog si kër yi comme ñu ngi am juróom benn fukki at ak juróom jëm si kaw wala ñoo xam ne ñu ngi amee yeneen feebar yi comme like diabetes diabète wala ñu am feebar yi tension ak yooyu noonu yëpp ñu ngi toog si kër yi ñu ngi feebar daal toog a seen feebar beneen nga da ngaa gis ne corona bi ñooñu la gën a yab so te ñu ko dee gën a wàllante mooy ndaw yi ñee dem di ñëw comme suñu maas waaye mag ñi ñoo xam nga ñoom ñu ngi toog benn place so da ngaa gis ne ñoom jàngoro bi daf leen dee fekk si so ñu ko dee indi mooy ñu dee génn di dem di ñëw so ñooñu la ñooy ñaan pour ñu gën a aar seen bopp nga xam ne suñu amee péngu bi dina leen aar si feebar bi so da ngaa gis ne suñ demee si biti suñ ñëwaatee duñ mun a wàll nit ñi nekk si biir kër gi te tamit ba léegi tamit ñu nekk si kër gi tamit mag ñi xale yi yëpp ñu ngi leen a ñaan ñoo xam ne am nañ fukki at ak ñaar jëm si kaw ñoom tam ñu péngu ñu aar so da ngaa gis ne like yow kuy dem di ñëw soo aaree sa bopp ñu toog si kër gi tamit ñu aar seen bopp even su la jàngoro bi toppee sax soo ñëwee dina fekk kër gi ñu ngi ko sàkket nañ ko ba pare sange nañ ko ba pare du aar li fi te lu nees li free la waaw amul fay amul dara nit ñaa ngee ñëw soo gisee sax ñuy def campagne sax mooy pour ñu gën a jege nit ñi seen dëkkuwaay parce que am na ñoo xam ne xal nañoo sori lopitaan yi tuuti te dem ak dikk bi like paas yi seer naa yooyu noonu so da ngaa gis ne pour pengukat yi ñëw fekk si leen mooy gën a yomb si ñoom te loolu sax suñ data bi wane na ko sax like soo seetee like right now as of démba pengu nañ lu tolloog 700,000 junne nit ak lu toll ak lu teg lu dem na bi si 555,000 and above so da ngaa gis ne 400,000 bi yëpp si biti lañ leen péngu comme like péngukat ñoo leen fekk seen kër yi wala seen mbedd yi wala seen dëkk yi péngu leen so da ngaa gis ne foofu lañ dee gën a amee nit ñi so nit ñi tam ñu ngee ñaan façon yi ni su jotee ñu capitalise ñu génn ñu mun leen a aar si feebar bi so feebar bi comme ñu xam naa ne duñ ko lifinaa waaye feebar bi lu si gën a am solo mooy ne like ñu fàttaliwaat nit ñi rek ne feebar bi mu ngi fi ba léegi te mandarga feebar yi comme soj la comme feebar yi soj la da ngaa gis ne yaram bi dina tànga ngay soj mi saxat yaa ngi gis yooyu yëpp ay mandarga feebar bi la soo ko gisee rek nga suspect ne like am nga jàngoro bi so loolu mu lu gën a jël fi ne mooy nga dem si lopitaan bu la gën a jege léegi jarul ngay ñëw ba kóotu sax ñuy la test lopitaan yi yëpp ñu ngi am testekaay RDT rapid diagnostic test pour ñu seere na la yaa ngi amee jàngoro bi so da ngaa gis ne su fekkee ne gis nañ ne jàngoro bi mu ngi sa yaram bi dinañ la advice naka ngaa demee yaa ngi gis so loolu am na solo loolu noonu pour nit ñi tamit xam nga so péngu bi ñu bëri nag dañ dee daw péngu bi lu ko waral mooy ne like dañoo foog ne like péngu bi daf dee reyee wala yooyu noonu yàgg nañoo wax loolu noonu comme bëggoon naa see ñëw sax because xam naa ne wax bi bëri na trop si internet bi bokk na si lu tax ba nit ñi keroog fanaa bi ma waxtaan ak Moussa Diaté moom it highlight na loolu ne bokk na si lu tax ba nit ñi ñu bëri génnuñ jël péngu bi ndax wax yaa ngi bëri woon boo ko jëlee am nga di nga dee ak lii dalak ak yooyu waaye ñu foog naa ñun mii toog ñëpp ku nekk si ñun jël na ko waaw man ma koo jël ak léegi ma koo mujjee jël ak léegi tey mu am at sa daanaka waaye maa ngi faañ dara jotu so loolu la rek péngu bi lu óor la xëy na lu nit ñi loo nekk di def rek am na ko si ut sikka yaa ngi gis pour jéem a discourage nit ñi naagu loo leen pour buñ jéem a dem jël looy defen waaye lu gën a am solo mooy ne péngu bi lu am njëriñ la si nit ñi te óor na te su fekkoon ne dafa reyee lu tolloog ñaata nit ak over 5 billion doses lañ joxe si àdduna bi yëpp yaa ngi gis konoon te ñooñu ñëpp dee nañ ñu ngi commencé péngu bi depuis March March last year bu baax léegi dem na bi si at ak genn wàll te man boobu lañ ko jël waaye ba léegi ñu ngi toog ñun ñëpp jël nañ péngu bi yow looy xaar pour jël péngu bi ñu bëri nag lu leen dee dawloo tamit mooy ne péngu bi dafa am doole side effects si péngu moo leen a dawloo ñeneen ñi tam lu lañ dee ragal waaw yooyu normal things la comme like léegoo léegi yaram bi moom lu fa munti duga loo xam ne bokkul si yaram bi foog yaram bi wone ko yaa ngi gis te loolu mandarga la yoo xam ne ni waa dëgg la sa yaram bi soldat yaa ngi liggéey suñ la dugalee suñ la péngoo rek nga toog rek yëguloo dara man de suñ ma defee loolu dinaa demaat ma jëliwaat beneen waaw parce que damaa wan ne kon péngoo wuñ ma dox amul njëriñ si man yaa ngi gis soo lu gën a am solo mooy ne laay péngoo bi suñ la ko joxee ok yaram bi dina xala tàng tuuti yaa ngi gis léegi tamit fu ñu la péngu comme site bu ñu péngu noonu xam nga yaram la yaa ngi koo gaañ because yaa ngi fa dugal pour sax péngu ko foog mu gaañu yaa ngi gis soo dina am métti tuuti so loolu sax lañ gis sax ne like si jamono bi nii sax si time campagne bi nii ñu bëri dem kati tool yi sax loolu lañ doon di complain ñu ne like suñ jëlee péngu bi comme si seen loxo bi dafa diis duñ mën a dem si tool yi béy ak yooyu noonu waaye loxo bu diis boobu noonu benn fan foog naa moo gën nga toog ñàkk a jël péngu bi ba pare nga am
coronavirus nga toog ay fan doo dem liggéey yaa ngi gis so ñu ngi ñaan nit ñi rek ne ñu génn dem si lopitaan yi jël seen péngu yi péngukat yi su ñëwee seen dëkkuwaay itam ñu jël leen parce que péngu bi lu óor la lu safe la te dafa aar nit ñi si feebar bi te dina la aar tamit bu nit ñi di dee si feebar bi tamit inshallah Mr. Jete nga jëfanan ko adiambo sharing online walu nga fo janne just pour ka fo connected pour meliano ko ani sai be sirin so ko ni mata folo isa lon ko vaccine no nyinga sibtale ako ida ni fentije me yalla ko niata ase mantora pour mol ka ya faham o kumata baga o kumata ko min nga fo no nyamin diamo meta jeni vaccine ko na diamo ko master vaccine na daf na diamo ba continue kan bare sang gambenol baaje kan ko diamol jama ba man ke to nyaati gambenol bo jakande because ngira feedback sol jere ngira feedback sol moyle so sa min biye doron ka finde doron non karaga vaccine o tanin ke fon tankandi anin ke ila su kono mol tankandi ka kela sati mol tankandi so sa wol biye pour eta yin vaccine o vaccine o mi alon ko firilom fentije ni tata de batala ila kayto de la jotije so akumata bake comme ngafo nyam vaccine campaign o banta bila bar vaccination o ba continuer a vaccination o continuer ha dol sa fo ni pengota go dol sa fo ite pengota because e ko niata balol ka kandi aussi fal wol expect la wol normal tala ni moy vaccine o ta to bi ci balo sa kandi do bi bulo sa ko liay pengu dami ngol dol expect la andum fana ni mi aje ko vaccine o tale ibalo bakandirin ibalo kandite fe ay batandi isa 1025 call no 1025 call the action will be jere mol samin tano pour kaje ko nyata vaccine o la o problème o ditera because timol bi jere set up ne foka pare milliard ngola do ko mo doronati so vaccine o nying a safe tale and the ministry prepare tale kaje ko anything mi alon ka bota vaccine o la ko to they already have a team there that should be dealing with it. So vaccine on your safe tale coming vaccine saba abobe badi kanne badi kan man sakunda leptanol to kuma tartanu nyawa continue la wal kam nyama so model sa fo coming mulmantela ila je sita isa min ken wole yamurun ila leptanol to mel sutiati la pour kata ka vaccine o da vaccine o mi alon ka kumata bakela anda safe tale coming information jamal bije say mo la jël ko mangi to ñaat comme ni vaccine o da faala jamu siada kan ndol faara juna e ko ne vaccine o da faala so o manke e ko ne vaccine o ta ke monitole mari ka chiple ke kono ke monitor min sa woniata mobile le ka nap mol bala so mtamalo information fa ka bum dole but information jama bi sa mo la jël ko e mangi to ñaat but so nka mulla call so mele kaje ko yaje whatsapp wala ni to ma hani kata bar sai lafta kata ko feedback so jele ni mol bakajara so wo kumata ba ko encouragement ol ti coming gammenol be jakanne ba vaccine la kumaya jakanne pour kata ka vaccine da mi nan campaign on boda min ngamol mi pengo asiara mo wuli talulde so wo kumata ba anu campaign dol binala campaign dol kala nyaatol bar vaccination o continuer ne because virus o bijanne so virus o sanji killing atital no sanji flat dal no so mi musa yang doro wala moy bala sojaro ke fangola moy bala sojaro ke fangola pour ye fang tankandi virus because virus o bijanne comme ngaje ko sasa dol tijanna maybe mol safo measles nyolti jam polio nyolti jam bare bijanne min mu doro mobe molle sojaro sotela so hani duntela buke batandi hani duntela buke bana wala ni duntela buka kalam da fango fena duntela so nim be nim mo be woke covid fanala be tara nga pengota komi nga ke fusubanyu la nyami nga ke dano nyu la nyami covid fana han ngaje jang ndaje la bake anu han ngaje fana atamu fala komi mbaje kan nyami tende so kam mamba mul command la han science surtout fondi ngeleta ye vaccine ta mi alon ka kuma ata baba ngalon ko campaign be banna bile bolen vaccination wo continue sa ni mel lafta kapengo nyanta ibra mun to okay yalo coming Gambia banyami almost every month nyatre ila sate jam fata nyawnya mul kabul leptan baltol milbela tundula katawol de ka fay nos dolla ma fumul ka fay nos bi nos la bakeri ka molji be taaje ni mille dingol so wol na mol ni kataje say ni covid vaccinol bitalal okay so ni tabe ibe ni jam fate ni leptan o jam fate te yala moy ko nos le ba yabi
isitano jele iba covid vaccine o tarra jele so ni tare yafo internal covid vaccine fengole be pengola be la kaito jele so ni to be batula no isitano leptano fanadol hansa comme leptano to badi kan mil mera kadi na gambia la leptano luga janjande banko ka hansa vaccine o be beto andi be badi kan so akumata baga pour ngata ngam vaccine ta pour ngam fon tanka janjande Mr. Njai binadron ministre wa kan la kotenke ngaje ko ne pengo nyinta ka kaito dile meri yaron ko e pengo nyinta nunne sa ngalon ko sise ale system do sama nan ko tanke projet financier yande nata ye pengo nyintano ni se the first time covering vaccine no nata yanta mo nek la ko tanke okay ko jama dul ka tale ni la tatama kami abanyami nimme vaccine tam ay ka kaito dila so kaito yo present la Gambia yo present jang Gambia la le balu nal ko high vaccine da bo ni ga finde Gambia foita EPI pour yo kaito nyim fali so kaito nina ina vaccine kaito ko renewal binal EPI dorong ya iba do di la mi alongo wo so inu kaito stano dunia bla bal na ko ibe to jela le balo ne vaccine ta lunga min ibo be jela kaito bal bar do be modul kana fintinga miliano samale kata ma dorong biyana ya fo lafta vaccine wala so o fana o kam batandi bage because banku jama bije ni bitale banku eta nyanta vaccine wala sanjita tiltan nim fula dini katela banku ka nyanta artisa nyanta ke wodul tiltan wala tiltan ni nani so ni tanata nan samay katama ha mbe pengula de andum ba vaccine fana ba ni taro la banko ga ni kayto balaje ba yel ko kunu wala kunu ngole te vaccine wala so imanta choso ta baro ke quarantine ila policy mindi bol kele kanje because ite isi dal fo samale kata inati vaccine wala vaccine o mi angwe satano tilitan ko ma wala tilitan ni lul ko ma iba siri ma da fo ko min samale ta kata ma do ina yata ni dare yata antoli e pengul mo min bol kele kayto balade yo so an ni taro la banko ga ita sonna idun sare ita sonna idun la banko be mu da ta quarantine anu sam banko jama bi ni be quarantine ne fon ka be fa so jeni wo be ke taraje akuma da bude da vaccine da ila kayto prepare e tare buli la bungo no isula tara wato wati ya yusina yata okay Mr. Njai daf ma fatale lu am solo ndax xamna ne sa yo pengu dina la jox kayit bo wona ne yow jël nga pengu bi waaye ñi nga xam ne dañ jëloon pengu ci ay at maybe 1 year ago waaw 1 year ago bi mu dooree ñooñu tey lu ñoo def ndax xam naa ne am na système bu es bu ñu indi nga xam ne foo mënti dem si àdduna mun ngaa wane ne yow jël nga pengu bi waaw xam nga corona bu mu commencé es nit ñi testing la réew moo bëgg a dem rek fa ñu laaj la certificate pour wane ne like def nga test bi amuloo corona waaye léegi dañ jógee ko foofu noonu tuuti ñu dem si boori pengu bi ñuy wane ne like bala ngaa tukki rek foog nga wane ne like da nga am pengu so kayit yooyu noonu ñu xam ne jëloon nañ ko depuis March last year ba léegi suñ indee seen kayit yooyu noonu si suñ office bi da ngaa gis nañ leen defaraat certificate pour wane ne like ñii jël nañ pengu bi yaa ngi gis so waaye lu si gën a am solo mooy ne nit ñi nañ fàttaleku ne free la because like maa ngi gis am na si ñoo xam ne dañ leen de am na ku ñëwoon suñu office mu ne moom am na ko si charge 5,000 man that was so bad so lu ñu lifi ne mooy ne certificate bu ñuy joxee amul fay amul dara da ngaa indi sa carte bi rek lu ñu la laaj rek mooy demal si lopitaan bi ñu péngu la ñu jox la carte boobu noonu nga indi ko si office bi ñu jox la certificate bi waaye foog loolu lu ko waral mooy xëj na nit ki nga ñëw bañ a pengu because yaa ngi topp waxi nit ñi di wax exactly waaye soxla nga carte bi pour tukki waaw loolu leen dugal si lu mel ni so te vaccine bi soo gisee ñuy wax mbiri pengu bi dafa aar pour dafa la aar si feebar te bala moo commencé di la aar dafa war a jël at least fukki fan ak ñeneent ñaari semaine si sa yaram bi yaa ngi gis moo tax bala ngaa tukki da nga war a jël pengu bi at least fukki fan ak ñeneent bala ngaa tukki so doo xaar rek ba suba ngaa tukki rek nga ne fàttaleku naa dama war a tukki xaaral ma dem jëli pengu bi soo ñëwee suñ la fi ne even suñ système boobu sax suñ defee déet boobu noonu sax système bi du nangoo génnee sa certificat bi yaa ngi gis comme mu ngi mel ni rek soo demee nga def corona test nga positif soo demee si online nga saaj sa téléphone doo gis sa certificat bi parce que yaa ngi am virus bi so noonu tamit système bi tamit noonu la su fekkee ne pengu boo jël mutut fukki fan ak ñeneent si gannaaw kon da ngaa gis ne système bi du mun a génne sa certificat dafa wax ne yow sa certificat bi yow aaruwuloo so lu si am solo mooy nit ñi nañ génn dem ji teel a jël pengu bi suñu amee fukki fan ak ñeneent jëm kaw ñu ñëw si office bi ñu jox leen certificat bi ba léegi sax ñu ngi jéem a try sax pour gën koo tasaare sax because da nga gis ne léegi léegi am ku ne man maa ngi ba base so naka laay mun a amee certificat bi so ñu ngi try pour lifin tamit système bi su paree because dañ ko nekk defa ñu ngi ko doon test mu ngi génnee first dose ak second dose so booster dose bi lañ bugg a nekk di liggéey right now so da nga gis ne like ñu ko jël yëpp ak bi si booster like foo dem si Gambie bi rek soo wonee sa kayit carte boobu noonu dinañ ko mun a enter si système bi pare ñu génnee la sa certificat bi waaye lu si gën a am solo rek mooy ne nit ñi tamit nañ gën a dem si lopitaan yi
campagne bi jeex na waaye ba léegi pengu bi continué na ku képp koo xam ne nii ne yow jëlul woon pengu bi si diiri campagne bi nii nga dem si lopitaan bu la gën a jege wala am na dëkk yoo xam ne sax dinañ toog sax bi yàgg ñu ñun de bëgg nañoo jël pengu bi nañ dem si lopitaan bu leen gënee ñu waxtaan ak ñoom su fekkee nit ñu bëri ñu ngi si dëkk bi lopitaan mun nañoo defin sax def arrangement sax ñu ñëw si seen dëkk bi ñu pengu leen so loolu yëpp arrangement yooyu mun nañ koo def yaa ngi gis so loolu mu ngi foofu noonu tamit ba léegi tam ñu ngi gën a defaat stratégie comme like si Western region 1 fii nii because am na place yoo xam ñu identify strategic places comme like time bu noonu covid testing bi yaa ngi nga dem Bruce bi toon table ak yooyu noonu stadium bi ngay libi so ñu ngi try yooyu noonu tam pour seen naka la ñoo mun a amee establish structures yoo xam ne like foofu noonu pengukat yi nañ fa mun di toog jamono bu ne foofu soo fa demee rek di nga mun a am pengu even su fekkee ne mënoo dem si lopitaan yi sax di nga dem si place yooyu noonu ñu pengu la yooyu ñu ngi waxtaan ak region yi pour ñu mun a establish ku bëggoon a oote tey call pour am information lu jëm ci wàllum covid ban nombre lay call tey 1025 nga dee call boobu mooy toll free boobu noonu amul fay amul dara network booy use muy Gamcell muy Africell muy Qcell muy Comium boobu network boo mun a use soo callee 1025 doo fay dara te dinañ la direct soo leen waxee foo nekk ak naka nga lana xibaar boo bugg a laajte daal ñooñu jàngal nañ leen train nañ leen ñoom tam ñoom taskati xibaar lañ si wàlli wér-gu-yaram soo leen callee rek dinañ la dimbale tontu la nu mu gën a gaawee daal so ñu ngi ñaan nit ñi tamit parce que gannaaw tukki léegi adduna bi léegi soo gisee soo gisee adduna bi ñuy dépense pour pengu pour aar ñëpp la yaa ngi gis comme ni ma ko fi waxoon di last time pengu yi dañ bëgg pour ñu aar nit ñi pour ñu def pour ñu aar leen ñoom ñëpp dëgg la du mun a daj ñëpp waaye suñu amee herd immunity bi comme like diggante 70% da ngaa gis ne ñeneen ñi yëpp nañ leen mun a aar even yow soo demee sax kaaraange yi mooy ne laaj su fekkee ne man maa ngi amee jàngoro bi yaa ngi nekk suma diggante ak Omar te yow jàngoro bi foog mu jaar si yow dem si Omar léegi yow jàngoro bi su ñëwee si yow du mun a continuer because yow yaa ngi amee soldaar yi yaram bi so doo mun a dem yóbbu feebar jàngoro bi si loolu mooy njëriñi pengu bi yaa ngi so ñu ngi ñaan ñëpp ñu jël pengu bi pour ñu jéem leen a aar mun a aaru si feebar bi monsieur Jade ni men lafta ñini kaaro la abe no majuma ko la okay number bi jere coming o number killing olo min biye kabir don 1025 ngamira saya mobe wala na Gambia jang an saya number jimbi ta kan ne andon ga call to receive jele call to concerning covid issues so han saya iso call no le ni la nyari mar la vaccine o issues concerning the covid vaccine or the vaccination site isa je call no le han saya number nyeng active 24 hours for number ni lafta so to 4-5 it is very active ne call ka time ta ba so dal but do ya mol ka tarajel for 4-8 suto okay yes but to 4-5 every day the number is very active ne call ka wala rek lo li ba so dal from 8 so the number is very active still now so ne call ka je ibalo isa ni ngaro ko no je vaccine tal mun tolto vaccination lalba mun tolto ani isi wo is concerning covid isa call ka no je ni ngaro ko so mol bi je le mi yanko ibije wala pour ka senandi la ka ko senandi la pour isi la vaccine ni la covid call sambano nyame Abaraka Bake, I mean, I'm being notified that we're running out of time. So just quickly, maybe for the next 5 minutes, if we had any word of advice or word of encouragement as well to people out there to come out and take the vaccine. Let me start with Mr. Wow, Jerejef, just to say that like those who want to take the vaccine, please go to the nearest health facility. The vaccines are available there. You will be vaccinated and given a card. And then if you want to travel outside the country also, you bring that card to the immunization program. We will give you a vaccination certificate to show that like you have been vaccinated, fully protected. Mbokk yi comme nuñ ko waxee rek campagne bi jeex na waaye si diggante bi tamit ñu ngi diggante campagne ak campagne dañ dee am pengu ñu ngi continuer joxe pengu yi si lopitaan bu la gën a jege képp koo xam ne ni ne soxla nga pengu bi rek nit ñi ñëwuñu woon sa kër pengukat yi ñëwuñu woon sa boor wala buñ fa ñëwee nekkuloo fa woon na nga dem si lopitaan bu la gën a jege ñooñu dinañ la jox pengu bi ñu jox la carte soo bëggee tukki carte bu noonu ngaa indi ñu jox la certificat pour nga mun a tukkee moom so lu ñuy lifin rek mooy ne laay ba léegi pengu bi mu ngi aar waaye tamit ba léegi tam ñu fàttaleku rek ne like yeneen précautions tam ñu ngi fa comme like raxasu bi buñ dee fàtte raxasu bi
suñ génnee dem ba ñëw fii suñ duggee si kër suñu duggee si kër ñu mbokki pël yi nag moom rawatina buñ gisee lekk moom jarul raxasu sax soo amutee ndox ak saabu hand sanitizer tay mu hand sanitizer bëri na nit ñi ku nekk mun naa léegi ba léegi nga amee sa hand sanitizer nga sanitizer sa loxo yi bala ngaa dugg si kër gi so loolu daal am na solo trop ak tamit diggante tamit watch distance yi comme like suree bi yooyu noonu tamit ba léegi dina gën a te sooy saxat tamit nga gis ne like yaa ngi saxat tamit nga cover sa gémmiñ gi pour tasaare jàngoro bi tam soo gisee mandarga yi comme mandarga feebar bi nga gis ne like yaa ngi am soj boo xam ne like sa bopp baa ngi métti yaram baa ngi tàngaaj dina bi yaa ngi gis léegoo-léeg caf ko du la dara du dee saf dara sa yaram bi nga suspect ne coronavirus nga amee wala soj la suspect la soo gisee yooyu noonu daal demal si lopitaan bi daal gaa yi ngi amee test boo xam ne nii like si saa si within 10 minutes doo fay dara dinañ ko test ñu seet ndax yow da nga amee jàngoro bi wala nde soo amee ñu xam ne jàngoro bi nga amee dinañ la mun a wax ndax yan jéego ngaa jël pour aar sa njaboot. jërëjëf Mr. Jaiteh. Okay, what I will say is COVID is still around in the Gambia as it used to be, although we are seeing some decreases, but it is still around. COVID is killing people still now in the Gambia. Our last sit rep, you have 3 dead, and people are on oxygen. Our last sit rep, we have seen someone is on oxygen, one oxygen which we have not been seen recently, and it is back. Yeah. So that shows that people need to take these precautions, these safety precautions, very seriously, like never before, and people need to still come out, especially youths, to come out and get these vaccines. As Mr. Mbai said, people should try to perform these respiratory etiquettes. So that if you are coughing, try to sneeze on your elbow. Those are very important. Continue washing your hand and try to be on masks. Yes, today is the end of the campaign, but vaccination continues. So let anyone who want the vaccines, they are very safe, go to the nearest health center to go and get these vaccines. Coming out from coronavirus hansa aba Gambia janne aba mol fa kan na last report mo saba bantal and mol ba oxygen auto la hansa. So anu fem bijele ite sa min keno pour yefon tankani wo sifal. So wolo minti kata ka vaccine ota wolo minti ka continue ke la maxol wolo minti ka continue ke bulol ko julbe kam mo tankandi covid jankaro la. So mo kam mambo mo be commandila milliard ke mila vaccine ota folo wala milliard ko dose kili wolta ha bile vaccination campaign ko but vaccination ko continue la comme atat no nyami na la plan te ba vaccination wal kala jel ani nosil mil ba keri mil ka kenna satel to vaccination ba continue la kaka walto so akumata baga pour temba sino so ko temma vaccine ora folo eta ni vaccine ota e fon tankandi corona jankarola e badul tankandi mol mbo so ko milliard ngi sasata milliard ko ni covid lo ke batante baga lo fana tankandi so akumata baga pour nga fintu nga tanga vaccine ota abaraka bake Mr. Jaiteh, Mr. Njai, we appreciate your time. We thank you for coming, and we look forward to similar engagements, and partnership as well. Thank you. In future, we appreciate so much. I mean, that you've partnered with QTV to, talk to the Gambian people on the importance of these vaccines, and we look forward to more, like I said, of such partnerships. So on behalf of the Ministry of Health and their partners, UNICEF and USAID, we thank you. We've come to the end of this campaign, and we look forward to similar programs, like I said, but we still continue to urge and encourage you to go out there and take your COVID vaccines. Until then, thank you for being with us.